So students, this is my fifth session under unit number 1, wherein this is part B. As I told you in my previous session that this unit 1 is divided into two, that is introduction to management accounting is over, then the second part will be analysis and interpretation of financial statements. Okay, so this PowerPoint presentation will be on this chapter. Okay, so before going for what do you mean by analysis and interpretation of financial statements, let us study what do you mean by financial statements. ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಲೇ ಮುಂಚೆನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so financial statements andre they are the essential documents of business. Okay, so whenever we say use the word financial statements, we can say that they are the important documents of the business, such as what, income statements matte balance sheet. So balance sheet matte income statements, these are the two important financial statements of the company. Then now the next topic is what are the objectives of this financial statement. So why do we prepare this financial statement? The first objective is to provide information about what, assets and liabilities of a firm. So company assets ಮತ್ತು liabilities ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ information we are going to provide with the help of this financial statement. Second one, to provide useful information to whom various parties interested in financial statement. So yaru usually are interested in financial statements, namely the outsiders. Who are the outsiders? Outsiders, like you have shareholders, you have creditors, you have employees, etc. Creditors, you have then the suppliers, etc. They are called as the government agencies, etc. Okay, outsiders. So it provides useful information to the various parties andre mainly to the outsiders. And then it to present a true and fair view of the business. So definitely financial accounting or financial statements is mainly concerned with providing the accounting information in a true and fair manner wherein there are no loopholes. Loopholes illa antandre enanta artha, there should not be any manipulation, or that is manipulation of books of accounts. The next one is to estimate the earning capacity of the concern. Definitely it is going to help in estimating or finding out what is the earning capacity of the concern. Last one, it helps in deciding about the future prospects of the business. Company do prospects andre growth hegide mundakke in further coming years annodunu ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು with the help of what, financial statements, by preparing income statement or balance sheet. So these are the objectives of financial statement. Now let us discuss what are the essential requisites of a financial statement. Financial statement ಹೇಗಿರಬೇಕು? First one, understandability. It should be easily understandable. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಓದಿರೋದೇ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಡೇಟಾ. ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ on we can depend upon. Reliability andre ಏನು, we can easily depend upon this financial account, and also accuracy andre correct agi madirbeku. Correctness should be ensured. And next one, comparability. Andre the financial statements that you have prepared should be in such a manner that it can be compared from one period to another period. Okay, so ಇಲ್ಲಿ techniques ಬೇರೆದು ಏನೇನು ನೀವು, that is for example valuation of stock ಅಂತ ಬಂದಾಗ you can follow the same method provided for a period of 5 years, so that comparison becomes very easy. So this is called as comparability. Completeness, of course, complete ಆಗಿರಬೇಕು. The financial accounting should be complete. Statements should be complete. Incomplete idre then it cannot serve the purpose. Next one, timeliness. Correct ಟೈಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then definitely it is going to serve the purpose of outsiders. Okay, next one you have is importance of financial statement. That is mainly it is going to serve the purpose of outsiders. Okay, so ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ first one, it is going to be of more importance to the management. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ to the other parties, ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ಗೆ, ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ and their agencies, public, and also of course trade unions. These are the parties who gain very much, who are benefited with the help of this financial statements as such. Okay, so ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ
basic the knowledge about financial statements. Now I'm going to come to the actual meaning of financial statement analysis. Let me discuss one meaning from the examination point of view. What do you mean by analysis of financial statement? It is a process of evaluating. It is a process of what? Evaluating the relationship between what? Component parts of a financial statement to obtain a better understanding of a firm's position and performance. Okay, company do, that is illi we are evaluating. It is a process of what? Evaluating relationship. What you are evaluating? The relationship between what? Component parts of a financial statement. Financial statement ಅಂದ ತಕ್ಷಣ, for example, balance sheet ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, what are the component parts of balance sheet? Asset side ಬಂದಾಗ you have different assets, liabilities ಬಂದಾಗ you have different liabilities and capital. Okay, so assets ಬಂದಾಗ land and building, plant and machinery, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Component parts of a financial statement to obtain what? A better understanding of what? Firm's position ಮತ್ತು firm's performance. Okay, so this is called as analysis of financial statement. I am repeating, students, it is a process of evaluating the relationship between what? Component parts of a financial statement to obtain what? To obtain a better understanding of a firm's performance ಮತ್ತು position. There are different types of financial statement analysis, student. First one, classification on the basis of mode of operating ಅಥವಾ modus operandi ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, method of operation. And second one on the basis of materials used. ಅದು second one. I am going to, that is the next slide ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, on the basis of materials used. First one you have is on the basis of method of operation. ಅದರಲ್ಲಿ two methods ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು horizontal analysis, ಇನ್ನೊಂದು vertical analysis. Okay, horizontal analysis ಮತ್ತು vertical analysis, ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Financial analysis is done for number of years. Whenever you are doing the analysis for more than 1 year, for number of years, then it is called as horizontal analysis. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, figures of various years are compared with base year. For example, 2 years ಫಿಗರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇದನ್ನ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ? ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ we are comparing the financial statements of more than 1 year. But come to vertical analysis. Analysis is made for data covering 1 year's period. Whenever we are doing the analysis for only one period, then it is called as what? Vertical analysis. Example ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಯಾವುದ್ಯಾವುದು? ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 year, for more number of years. ಇಲ್ಲಿ vertically whenever we are doing the analysis for only 1 year, then it is called as a vertical analysis. Second classification is on the basis of the material used. You have external analysis and internal analysis. What do you mean by external analysis? If an analysis is made by the outsiders, who are the outsiders? Who do not have access over the books of accounts, and they are not the person who are going to maintain the books of accounts. Example, outsiders andre shareholders, creditors, government agencies, etc. Then it is called as what? External analysis. Okay, internal analysis andre when the analysis is made by the internal parties. Who are these internal parties? Who have access to the books of accounts, andre they are the one who are going to maintain the books of accounts, or who can access the books of accounts, like for example management agirbodu, any of the employee working within the organization. Then it is called as what? Internal analysis. Okay, so this is about the types of analysis. Now let me move on to the types of analysis and interpretation of financial statements. Okay, so following are some of the important types of analysis and interpretation of financial statement. First one you have is comparative financial statement analysis, common size statement analysis, trend analysis, ratio analysis, fund flow analysis and cash flow analysis.
ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 3 ಅನಾಲಿಸಿಸು ನಾವು ಇವಾಗ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಮತ್ತು ಫಂಡ್ ಫ್ಲೋ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಯಾವುದಿದು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Comparative financial statement. So under this method, the financial statements of the different period of the same concern will be compared, okay, in order to derive what? Significant change in the financial position and the profitable position of the concern. So ನಾನು ಆಗಲೇ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದು? ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಒಂದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ನ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡಿರೈವ್ ವಾಟ್? ಎ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸರ್ನ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮತ್ತು that is financial position of the concern for a number of years for the same concern, then it is called as comparative financial statement. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಂಪನಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ವಾಟ್? ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್? 2 or more years, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 periods ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಈ ಥಿಯರಿ ಇಷ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ again you can come back to this video and then go through this theory part, ಅವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಅಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಶೋ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. On the other hand, what is the second one? Comparative balance sheet analysis. Illi it is prepared to show the position of the company for a number of years in a comparative form. Illi we are studying what? The position of the company. Balance sheet ಅಂದ ತಕ್ಷಣ position of the company ಯಾವುದದು? asset position ಮತ್ತು liability position of the company over a number of years in what form? Comparative form. Then it is called as comparative balance sheet analysis. So first one comparative analysis, comparative financial statement analysis. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು comparative income statement analysis, ಇನ್ನೊಂದು comparative balance sheet analysis. ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 columns ಫಾರ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ 2 columns. ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ, ಆಯಿತಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಲ್ಲೂ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ದ ಅಮೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೂ ಇದೇ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಮತ್ತು ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. Now let me discuss what are the objectives of this comparative financial statement. The first objective is to make the data simpler and more understandable. ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್. And it helps in ascertaining the changes occurring year by year. Every year ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಇನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು.
and to find out the strengths and weaknesses, how by calculating some ratios like liquidity ratios, solvency ratios and profitability ratios. Next one, to help the management in forecasting, future forecasting allu help ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನು, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಥಿಯರಿ ಓದ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದಾಗ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್, ಈ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Is a type of comparative financial statement in which each item of the financial statement, so financial statement alli ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ item is expressed as a percentage of that appropriate total. Illi whenever we are making the comparison for only 1 year, here we are making the comparison of all the items which appear in the financial statements for only one period. For example, balance sheet ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅಸೆಟ್ಸು ಬರುತ್ತೆ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ and capital. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? and it is expressed in terms of percentage. okay, so the appropriate total ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, 100%, and each item is shown as a proportion of this 100%. so ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ and ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, so now coming on to the preparation of this common size balance sheet, each item of asset, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಈಚ್ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 10 lakh ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, 10,000 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಟು, ನಾವು ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ 10,000 ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ದ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ 10,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹೌ ಮಚ್, 1 lakh ಅಂತ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ ಇಂಟು 100, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ 100. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚ್ ಯು ವೆನ್ ಐ start working out the problems. And each item of liability and capital, similarly liabilities bandaga each item of liability and capital is shown as a percentage of total liabilities and capital. The total of the assets and also the total of liabilities on the capital is taken as 100%, and each item appearing on the liabilities as well as on the asset side is shown as a proportion of the total of 100. So ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನು 100ಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, next one you have is preparation of common size income statement. So ಇಲ್ಲಿ how do you prepare this common size income statement? ಟೋಟಲ್ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ತೊಗೋತೀವೋ, ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಲ್ವ, ಆ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ನೇ 100% ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸೈಡ್ನ ಅದನ್ನು ನಾವು 100% ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ನೇ 100 ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ವೇಜಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್. Like sales, it will be expressed in terms of sales which is assumed to be 100. okay, so idunu kuda problem workout ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. Last one you have is trend percentage. Trend percentage, it is a technique of studying what financial statements of a company over a number of years. So ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ we are going to make use of trend percentage. Under this method, a representative year is selected as a base year and the various items in the base year are assumed to be 100. So ಇವಾಗ 4 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಯಿತಾ, ಆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ದ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ 100 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷದ್ದು ಐಟಮ್ಸ್ನು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ, ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ವರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರೇಷಿಯೋ ಅನಾಲಿಸಿಸು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್. ಓಕೆ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಓಕೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ
first one, it is used in making a comparative analysis over a number of years. Okay, here we are, whenever we are making the analysis for a more number of years, this method na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ದ ಸೇಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಓಕೆ, so with this we are going to complete the theoretical part of analysis and interpretation analysis and of financial statement, students. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ that is slides ಅಲ್ಲಿ I am going to discuss about the problems. Okay, how to we have to work out the problems on all these 5. ಯಾವುದದು? Comparative balance sheet analysis, comparative income statement analysis, common size balance sheet analysis, ಕಾಮನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜಸ್. ಈ 5 ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓವರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಇನ್ ಮೈ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೀ ಕ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಡಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆ್ಯಪ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, so with this I am going to complete this PowerPoint presentation, students. I hope you all have understood this. Okay, so thank you for your patience hearing.